Allora, senza perdere tempo, dobbiamo andare avanti. Io invito qui Jasper Visser, non so se l'ho nominato bene, eccolo, che ci introdurrà ai gruppi di lavoro che ci ha un po' anticipato come antipasto stamattina. Quindi... Thank you. Okay. Everybody relax your emotions. I know this was a very big moment for some of you. Yeah, I didn't understand it at all. But I hope somebody will explain to me later what just happened. It's very interesting. I'm very happy you're all excited because we're going to work. We need your energy and your enthusiasm and all the things you say and do, and we're going to put them to work. So, I wanted to do this in Farsi out of respect to you, but I didn't learn the numbers by heart. I'm going to count from 1 to 7 and point at you. You remember the number, right? So it's very simple. If I say 3, you remember? Kia understands. I guess all of you get it as well. Explain why we do that. Why we do that later. Yes? Alright, so you only have to remember this number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop. Good. Everybody knows this number? Can I get the slide with the groups? Oh, there we are. All right. So, which was the double group? Yeah. So group A, the number 1. Oh, I should have done A, B, because now we have to translate 1 to, oh, this is going to be very difficult. So group 1 there are 6, not 7. I know there are 6, not 7. I know. Okay. You'll figure out what happened later. So the people who have number 1 can go with Sigrid Bosmans from the Museum of Ambusleden, together with Stefan Kozlowski, who is one of our steering group members of the IMP project, and they can go to the Sri Lanka room, which is located over there. Not yet, stay, because I'll explain what you have to do. So the group leaders of group 1, please stand up. If you had a 1, uno, yek, I remember that one. Then you go with these people. Not yet. Not yet. When I say, now you go. So the people who have number 2 can go with Mariette Wiener, who is a colleague of Sigrid Bosmans from the Museum of Ambusleden, together with our colleague from the Netherlands, Sophie Elvis, who is also in the... Yeah. Group 2 people, stand up. These are the group 2 people. If you have 2, when I say go, where you have to go, you go with them, right? Okay, those people with number 2 go to the Italian Mariners room, which is located here around the corner. And then we have the people with number 3. They are invited to follow Annemarie de Wild from the Amsterdam Museum, together with our Dutch think tank member Hendrik Hendricks. And they can go to the library of Giuseppe Leggio, which is on the first floor, so 1 floor down. People who had number 4 are invited to follow Céline Chanas from Fens and Marie Gernel. Where is she? Marie? Okay, otherwise there she is. Where are you, Marie? Could you stand up, please? So other people see you? There she is. Oui. You can speak any language you like, as long as you all more or less understand it. Okay, then we have the people with number 5 and 6. They are invited to go with Rosario Pericone. Rosario? Yeah, stand up. Rosario with his colleague Monica Campo and Florence Vittori, who is our French think tank member. And they can go to the Winter Garden, which is just here outside.
And then people who have the number 7 are in... Number 7. 5 and 6 and 7. So people with number 7 are invited to join the Bar Mayor, and Cornelia Meyer, who is our Swiss think tank member, to go to the Opera dei Tutti. Alright, not yet, not yet, not yet. I haven't said you go or andiamos or anything. I haven't said it yet. So wait. Keep your instructions in your head and store them carefully, because I'm going to add a little bit to these instructions and I don't want you to get overheated. So your task is, in your program there is a little piece of paper that says, basically the first thing you read when you pick it up says overarching question. But it is the description of the task you are supposed to do. What in your group you're supposed to do is create 5 recommendations that give an answer to the question, how can museums and practitioners of intangible cultural heritage work together in a successful and sustainable manner in the process of safeguarding the practices of intangible cultural heritage. These recommendations will be based on the case of which the representative is in your group. So together you're going to talk through this case, you're going to explore how it worked and try and come up with recommendations that work for everybody. There's a long list of questions that you may want to answer, but you don't have to answer. They're just there to get the conversation going. You can have the conversation in French, in Italian, in any language you like. Persian, although you will be pretty alone, I guess. As long as you write down these 5 recommendations in any of the languages of the working group. That's French, any Swiss language, Flemish, Dutch, and I think we all speak English and German. That works as well, alright? So any of these questions will work in terms of your answers. Every group gets a piece of paper. You answer the questions, 45 minutes. In 45 minutes you're back here, and we're going to ask you to present your recommendations. So spend some of the time in these 45 minutes to talk about a presentation. This is a presentation that takes 1 minute to speed things up. So you're back in 45 minutes, which means that at 10 to 5, 4:50 sharp, I will start talking again. And now you may go. Qualsiasi amministrazione comunale, anche quello, diciamo, che è proprio della cultura, con la cultura non si mangia, per la serie, per ricordare qualcuno, così visto che sono le elezioni ce lo ricordiamo. But it will help you est-ce qu'on doit partir de votre... Non, c'est ouvert. Okay. Je pense que c'est... Because from the community's side, they were... Je leur montre des choses comme ça. Il y a des discussions qu'ils peuvent avoir sur ce que les gens veulent montrer et pas montrer. Vous avez une plateforme Culturali, folcloristici, conosciamo a volte anche il 40% della popolazione. Alcune non ce l'ha. No, assolutamente. Dunque, essenzialmente bisogna anche capire che uno vuole essere coinvolto, cioè quanto il politico vuole essere coinvolto. È molto flessibile, oppure simile al nocciolo. Volete legare sopra prima? Sì, da quando sa? Da quando sa? Così dai, Soprattutto per questo. Hai sentito che ancora meglio. Hai sentito che ha detto il presidente della comunità? No. Al presidente della... On the other hand, I think you suggested that the hip-hop guys
felt themselves a bit. I mean, that's why I made it. It's bourgeoisement. Yeah, so no, to I speak. mentioned both because there was both, and especially from the guys that are slightly older, like in their late 30s, 40s. Museum, it's important to think of things that we can do, you know, in the area. And Chi siamo dentro? No, Qua così. io adesso Un po' più lungo. Un po' più lungo. Tanto lo possiamo piegare. Sì, sì. Quella è bandera. Ma qua non glielo devi mettere il naso, Dani. Sì, Sì, pure questa, sì. Blocchiamo pure qua. Già è sbini invece che avvini. Ma basta, guarda qua. Già si gira. Questa sempre la possiamo tagliarla. E mo dopo la tagliamo, sì, ma dobbiamo tagliare. perché non è attaccato. Non è attaccato, aspetta, no. Guarda sotto, ecco così. Sì, ma fa la tagliata lì, aspetta. Non la tagliare. Per levare i denti. Tony ci tocca a Verona faccia una partita a zero. Io ci passo st'altra settimana su. Sì. Io ho una figlia che abita via a Riva del Garda. Ah, vabbè. Ultimo solo, Dani, se non ci abbiamo più qui. Un buon concept à discuter. La testa prende pure. Je le redirai aussi quand. Taglia qua giù. No, qua guarda almeno. Quando ormai Il me semble à rapport déjà dopo lo lavoriamo, no? Rotterdam, la dimension politique. À Rotterdam, Dopo ci possiamo la aggiustare. traditionnelle. Perché ce l'ho, mi preoccupo, non ce dobbiamo volare. Non, la volonté c'est de le faire à Paris, mais c'est la volonté même des associations noires de France que ça se fasse à Paris. Mais plus je creuse la question, plus je m'aperçois qu'il est extrêmement difficile de trouver un consensus sur cette affaire. Parce que A bit more enthusiasm. Imagine you're clapping for yourself. For yourself. Is it working? Is it working? Ciccio, qualche foto glielo facciamo. Good. I will. While people are drifting back in, and I don't know how long it will take before everybody's here, I want one person from each group to share their recommendations with us in 1 minute. In theory, that means that this whole ordeal, including changing, should take 10 minutes. Can we do that? Yes, we can. I'm taking a very Northern European approach to timekeeping here. I know that that's big, but we'll see where we end up. Group A is Group A. The group, you're present. Do you have a list of recommendations? Before you stand up, can you write down an email address on the list of recommendations that we can reach out to if you want more clarification afterwards? Good. All right. Group A. Please come. What are your recommendations to improving the relation between museums and ICH communities? Okay, very fast. Cherish each other's identity. Add an out-of-the-box thinker. A personal engagement with your stakeholders. Create relationships. Personal stories give another glimpse to your collection and your tradition. Build up an exhibition with layers. Bring the community into the museum. And openness of the staff and of practitioners is useful. Thank you. Oh, before you go. One. This was Netherlands talks, right?
This was really not an applause. This was more like, all right, my hands are a bit cold. Right, let's. Brava! Second one, I also see you wrote down some open questions. Can you share these with us? Yes. How do you reach your stakeholders? How does your collection is worthwhile for the public? And how can you add stories? And then I've added some things about create a group out of curators, academics, mediators, participation persons, a contemporary artist, and a mediator for politicians. Mediator for politicians. Please write down an email address on the paper, the group letter, and then we'll collect them to make sure that they end up. Because what do we do with these recommendations? All your recommendations together are going to become part of the toolkit. So it's very important that you leave the recommendations with the group number and an email address with us, so that we can turn them into a tool. Thank you so much. Group B. Is Group B here? Are you ready to present? Yes. Your minute starts now. Okay, the recommendations. Define first what success means. So, and define that for the different groups, the different stakeholders. What is for them success, and negotiate and define together what success means. And that includes also the governmental funding body that expects to sell tickets. The second recommendation, broaden the sense of ownership. So think about strategies how the local story can speak to a broader public. How is the broader public connected to that specific heritage you are talking about? Third recommendation, encourage discussion and social dialogue about the significance of heritage being exhibited. The fourth recommendation, involve teams of curators to get a multi-perspectivity on of the heritage, to get the diverse voices heard. And the fifth recommendation, one moment, take the museum into the public space. So leave the museum and go outside the museum, for instance, give workshops outside of the museum. For the open question, I give the phone to Jen. Yes, we have three open questions which we didn't deal with in the recommendations. The first is, how can you build the necessary trust without it becoming too personal and not sufficiently professional? The second is, how do you manage the expectations of visitors if your exhibition is not exactly as a standard type? And third, how do you help to integrate marginalized social groups through this work? Thank you. Thank you. Remember the closing practice? Also, make sure that you write down an email address we can contact on the sheet of paper, and write down the meeting sheet of paper, and make sure it gets to me before we leave this room. Group C. Is there somebody from Group C? Wow. Are you ready for it? Kia, lucky Kia is going to take this home, so that's good. Hold it. Minute second. Yeah, okay. Thank you. This was very nice to get this, go a little bit more into depth. Our 5 recommendations are, think of the way you deal with the various groups outside the museum as negotiations. Take each other seriously and with openness and trust. And to negotiate is also to really try to think what's important for us, what's important for you, and where do we meet. We also talked about, is safeguarding the same as collecting? Intangible cultural heritage often thinks of use the word safeguarding, museums are collecting. I think we have to do much more thinking about in what way are they similar and in what way are they different. And we also like to introduce the hip-hop term of sampling, which is taking things from reality, putting them in a new context,
in the sense that's what museums are doing, and in the sense that it's also happening in heritage. So I think it's a useful concept for museums as well. Find bridging figures, plural, between the museum and practitioners. In our cases with top-notch, but there are other people, sometimes maybe they're the same people who in anthropological terms are called gatekeepers, representative gatekeepers too. The fourth, think of your credibility as an institution, and that credibility is often based on previous exhibitions, previous practices, and new projects add to more credibility, maybe even to street credibility. The fifth, more inside the museums, convince your marketeers that it's also important sometimes to think out of the box. And getting out of, we also talked about getting out of the museum, how important it is. If you don't go to their parties, they won't come to yours. That's it. Thank you very much. Okay. You made it very difficult for me. Can you write it down on a smaller piece of paper? Okay, Group D. We're doing very well in terms of time, by the way. Group D. 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 Delta. Group 4, 4. Yes? Excellent. Are you going to do it in English or in English? Yeah, that's fine, that's fine. Otherwise I wouldn't get my translation. Alright, group. Hello? So we are D. We don't have 5 recommendations, just 4 and 1-0. But it's not completely different from the group 3. It's more conceptual, more French people. So point 0 is we think it's good, it's important to connect communities and museums because often practitioners don't know what they have to do with the museum, why should they go to the museum, why is there something to do together. So the first step before everything is to connect people. And we have to find solutions to, perhaps the museum should go outside to go to the audience and practitioners, connection between communities and museum. Celine spoke about networks, sorry, forget this. So we have to just keep in mind that we are already a network of communities, professional researchers, and we just have to connect ourselves together. Point 1. The museum should be open and friendly. That's something we remind from Janet Blake, Professor Blake. Thank you. Thank you. Yes, it's our second recommendations that the museum has to be. First of all, we said open, and then we said, okay, if the place is open but not friendly, it doesn't work. And if it's friendly but not open, it doesn't work either. So it has to be open and friendly. Recommendation 2. Interesting point from the curator here. Share the collections. Perhaps it's a typical French problem, but it's not easy for communities to access to the collections, and it's not easy for museums to access to other collections too. Often they have to pay.
there is no money for this. So that's something where you have to progress. By lending collections, websites for collections, what do we mean with websites? Oh, yeah, online catalogue, sorry. Voilà, tout à fait. So, first recommendations. I think it's clear for everybody, but we have to say it again. Cooperation between practitioners, civil society, scientific committees, professionals, and cross-departments. So that people work together from the beginning to the end and at all stages, not only director and public, but everybody has to know and to be conscious of what we are talking about. Okay? That's it. Thank you. Don't forget to write down an email address so that we can contact somebody from the group if we work on this for the toolkit. Thank you so much. Group E, which is the Italians, which is a big group, so I'm guessing there will be 200 recommendations, right? 5. They're very good recommendations. Are you going to do it in Italian or English? I would read them in Italian because we spoke most of the time in Italian. And okay, I'll get my translator. Okay. Io tengo il foglio. Okay. So sorry again for me speaking in Italian, but I think it's easier for us at this point. So, recommendation number 1. Pensare il museo come presidio culturale territoriale, ovvero come soggetto attivo. Sì, questo è un punto su cui abbiamo riflettuto molto. L'idea è che in un momento di crisi, almeno in Italia, anche di luoghi di elaborazione del pensiero, che è una crisi che riguarda anche i partiti politici e le sedi di elaborazione politica, il museo possa rappresentare un punto importante di incontro e di elaborazione di visioni settoriali. Raccomandazione numero 2, pensare il museo in una logica down-top che permetta di sensibilizzare le amministrazioni locali su questioni specifiche che possono fare dunque da leva di interesse. Sì, questo è un punto che è nato da una sorta di coming out dell'assessore che avevamo al nostro tavolo. Avevamo la fortuna di avere al nostro tavolo un assessore di un comune del nord d'Italia, Cividale, che ha espresso la necessità, come dire, da un lato il rammarico delle critiche ricevute per l'assenza di interesse da parte degli amministratori locali e dall'altro l'esigenza di essere coinvolti, per cui secondo questa interpretazione il museo può diventare un punto in cui i practitioners, come li abbiamo definiti, e gli amministratori locali e i direttori di museo possano incontrarsi su specifici progetti che abbiano immediatamente l'attenzione dei livelli politici. La raccomandazione numero 3 è dare importanza alla mediazione didattica, museale e culturale. Ecco, per esempio, uno dei progetti specifici che ci ha suggerito proprio l'assessore è quello di intervenire sulle scuole. A partire dalla riflessione sulle scuole abbiamo ampliato il punto di vista, perché l'accesso alle scuole, come abbiamo evidenziato, è l'accesso più semplice. In realtà, come dire, questi presidi che sono i musei territoriali possono diventare un punto importante per la mediazione museale più ampia. Scuole, ragazzi, adulti, ma in generale anche altre categorie di persone, per esempio chi viene da altri luoghi o chi appartiene a classi sociali diverse. Pensare il museo come luogo di visione, quindi sensibilità alle urgenze territoriali contro le politiche mainstream. E questa te la lascio. Questa è d'autore. No, nasce questa raccomandazione da un ragionamento che abbiamo avviato sulla importanza di seguire
le politiche diciamo attive che le città mettono in atto, quindi cercare di entrare come musei, come luoghi, come istituzionali, con progetti che siano, come dire, mirati, che seguano i temi caldi del quotidiano, del contemporaneo, cioè le migrazioni in questo caso, o altri temi che siano interessanti per la politica. Allora io dicevo sì, va bene, ma non dobbiamo snaturare, o comunque dobbiamo essere noi a creare una visione nuova del futuro, dare un'idea nuova, diversa di quello che dovrebbe essere, tra virgolette, di moda, e non solo seguire la moda, perché forse così, per come ci hanno abituato a pensare, riusciamo anche a cambiare, a incidere, cioè i musei diventano qualcosa di veramente attivo e funzionale nella comunità, nella società, proprio per una visione nuova, diversa rispetto a quello che ci propina la televisione quotidianamente e che i politici di riflesso seguono quasi sempre. Sì, perché lei non lo segue, quindi è tutto qua. Devo tenere il foglio, scusa. Io dovevo tenere il foglio, quindi non ho fatto pure parlare. La raccomandazione numero 5 recita: apertura del museo all'esterno, attitudine responsiva, natura ricettiva del museo. Dunque il museo che esce dal museo, il coinvolgimento della società civile e poi l'inclusione di uno spazio a disposizione che rimanga vuoto, che sia libero e che sia a space to say yes. Quindi per rispondere sì alle esigenze e alle richieste che vengono dall'esterno. Questa è una suggestione che è arrivata dal collega francese e che rispetto alle altre, no, che in realtà gli altri sono tutti punti pensati per chiamare all'interno del museo e attivare all'interno del museo un dibattito anche verso l'esterno, in realtà questo è un punto che lancia il museo verso l'esterno e che in qualche modo fa uscire il museo da se stesso per attrarre e per costruire un dialogo oltre il museo. Abbiamo anche citato il caso di Daniela. Abbiamo citato il caso di Daniela che ha costruito un museo sulla collaborazione esterna sostanzialmente, e anche il museo delle gente di Abruzzo. Che faceva parte chiaramente del nostro. C'è poi un ultimo punto, che è un sesto punto, proposto per l'appunto dalla direttrice del museo delle gente di Abruzzo. Sì, no. Lo cito! 5B, il dono. Quindi attivare pratiche di volontariato e attivare il più possibile come dire, collaborazioni esterne volontarie che possano aiutare il museo a vivere e a creare progetti. Bravo. This was a group that consisted of 20 people, so it's very good that they got to 5.5 points. 5.6, 7 points. All right, last group, which is group F. Oh, by the way, where did you go? Please, the paper with the recommendations from group E. I would still like that one. Yes. Is there an email address on it? Are you ready? Il nostro gruppo è un gruppo, diciamo, di controtendenza, perché in realtà non so se queste sono davvero raccomandazioni, forse l'unica vera raccomandazione è che tante raccomandazioni non si possono dare, quindi l'idea è partire subito, e infatti ringraziamo Gregoire per questo perché è stato geniale, e innanzitutto valutare situazione per situazione, caso per caso, e questa è un'ottica antropologica, diciamo, che veramente ci appartiene, no? Il contesto e la situazione, dove sicuramente c'è un'idea di uno scambio, quindi si è parlato anche del dono e del controdono, basato su un'idea di fiducia, che è l'idea di una conoscenza di un lungo periodo, quindi ancora una volta qui l'antropologia la fa da padrona, un campo molto lungo, 10 anni per questo video, perché il nostro esempio non è un esempio di museo, ma come vi ha presentato qua questo pomeriggio, no? Era questo film di queste maschere, della costruzione di queste maschere, di questo rituale del carnevale, e quindi abbiamo un oggetto diverso che sicuramente si rifà poi anche a un museo e a come diffondere questo video nei musei, quindi l'idea del dono
va visto poi sotto due aspetti, perché da un lato c'è il dono ai musei e la responsabilità di questo, e momento in cui anche è possibile avere il feedback, no? Perché queste proiezioni via via sono state fatte in alcune parti, quindi essere anche attenti a qual è il feedback che ha il video, ma nello stesso tempo, siccome questo video è già anche nel francese, che abbiamo parlato in tutte le lingue del mondo, quindi sul web, in realtà è qualcosa che poi sarà, no? Del quale non possiamo sapere, non possiamo avere conoscenza di ciò che accadrà, ma il punto è mostrare un punto di vista. Mostrare un punto di vista che, Gregoire diceva, per me è fondamentale sapere che non ha maggior valore di altri, se non per il fatto poi di essere riconosciuto come parte di quell'evento, perché mi raccontavano, quando ha detto, mi aspettavano, una volta mi hanno detto ti stavamo aspettando con la tua videocamera prima di iniziare la processione, quindi questo dà senso anche di fare parte. Quindi avere attenzione all'uso delle immagini. E una delle cose più importanti è che il film, quindi il video, non è visto come oggetto finale, anche di un processo, no? Come oggetto finale, quanto invece come strumento metodologico e euristico. Quindi per aprire nuove conoscenze, per questi punti di vista non sono semplicemente momenti di visione, ma ganci per il pensiero, potremmo dire cose buone da pensare, ma forse anche per pensare in modo diverso. Ecco, questa forse è, mi pare, la maggiore sfida. Ultimo aspetto, consapevolezza della riflessività, quindi sapere che si è nel campo dove giocano forze anche politiche, e quindi avere molta coscienza di questo, che poi porta dal punto di vista deontologico anche alla consapevolezza del fatto che quel rapporto di intimità che si è costruito fa sì anche che alcune cose debbano essere lasciate, debbano essere tagliate via. Ci sono delle parti che sono più intime che non vengono messe nel video, o che gli attori sociali hanno chiesto che non fosse messo nel video, soprattutto perché, essendo artigiani, magari alcuni aspetti del loro lavoro non l'hanno voluto realmente mettere in mostra, e quindi questo è un ulteriore aspetto anche del dono e del controdono, che va sul rispetto di ciò che viene perso e abbandonato, che dal mio punto di vista fa molto parte dell'intangibile, dell'immateriale, cioè sapere anche che la bellezza di questo è che anche alcune cose che non ci saranno. Grazie. So, okay, I believe, yes, thank you. I believe I still, can I get group F? Can I get your paper signed with an email address? Oh, there it is, excellent. All right, so do I have the paper from group A? All right, there's cookie and coffees downstairs. But you're keeping the door closed, right? Until I've got all the papers. Don't look away, it's, yeah. All right, so group A, do I have your paper? Yes. Group B? B? Yes, yes, is it here somewhere? Yeah. C? I have it. Yeah, then somebody says, yeah, it's there on the table. D, I believe I have it. E, F, yeah, correct, good. I don't want to take a lot of time. I want to get 2 responses from people, from some of the things that I've heard mentioned. And the first one is Julia. Julia, where are you? What beats do? Yeah, I knew if I spoke German. All right, so there's a lot of comments. Almost every group mentioned something about having to influence the policy framework, or the local politicians, or maybe the policy level to actually make this happen. You work at the policy level. Can you tell us, maybe, can you give a response to this? Is this what do you expect museums to do to actually change, or make a change, or contribute to that level? If you have nothing to say, you can also say 9. No, I do. I mean, I obviously don't have the answer ready-made here, then the world will be better. But I had one thing that came to my mind when I was listening to the first presentation. Tell me your name again. Your name again? Alessandro. Alessandro.
when you were saying that you didn't get any response from the policy level, decision-making level for whatever you came up with. And I thought that museums being institutions, and sometimes institutions that are quite close to the municipal level, to at least some state level, because they're state-funded, could give practitioners maybe a better entrance and also better visibility for their concerns. So by coming together, practitioners and museums, you also have a chance to really get a bit closer to the policy level. I mean, museums never have a big voice, but they do have a voice. So that's one thing that I just thought about listening to the conversation. Yeah, you can. Maybe you're also the person I'm going to ask the next question, but you can say something. Definitely. It's just that this came up in our group, so I wanted to mention that a link each year can be made also with some of these sustainable development goals, which are a real burden on many governments. And so if we can frame it in those terms, and it's not difficult to do, Goal 16, sustainable urban communities, for example, you know, and then you can sell it to governments. Yeah. I was thinking about the same thing indeed. There's 17 to choose from, so that's a good one. Thank you. My second question, or the second response I'd like to have, is from somebody who's a teacher or professor at a museology academy or university where they teach museum studies, or anyone teaching museums. Are you teaching museum studies? Good. So, no? That's you, right? No, you're not. No. Anyone else? Teaching at a museum academy or teaching the next generation of museum workers? You are! Are you teaching? Yeah, good! Excellent. So, I've heard the following new job titles that need to exist between the museum and the intangible cultural heritage communities. The gatekeeper we had, the gatekeeper, the political mediator, the out-of-the-box person, various types of connectors, and almost an army of mediators with education, with the politicians, with everybody else. Almost every group had a recommendation for a new kind of role. In your museum curriculum, to what extent are you teaching the next generation of museum people to take on these new roles? Okay. 1 minute. Ma guarda, prevalentemente si insegna a fare gli allestimenti museali, a curare, a fare in maniera classica il curatore del museo. Anche perché ritengo che insegnare questo sia molto complesso e difficile dal punto di vista del percorso strutturato all'università, o nel mio caso io insegno all'Accademia delle Belle Arti, quindi e dipende molto dal tipo di carattere che ogni persona ha e dalla possibilità, dalla capacità empatica che la persona ha e sappia mettere in atto. È come quando vai a fare la ricerca sul campo, cioè se non sei un uomo o una donna empatica o empatico non riuscirai mai a fare nulla sul campo, perché devi relazionarti con le persone e dirigere un museo, ragionare sulle collezioni e sulla creazione delle collezioni. Tutto questo comporta inevitabilmente un alto livello di empatia con il mondo in generale. So you're saying the new museum, this has created something really fun. You're saying that the new museum professional you're teaching, well, the next generation of them, the next generation of heritage professionals, they don't need just skills, but they do need empathy for the world at large, maybe to a larger extent than it currently is. You wanted to respond as well. Grazie, io non sono insegnante direttamente, però voglio ricordare comunque l'esperienza del mio comune. Io oggi sono qui con una mia assistente, che è una ragazza che ha iniziato a lavorare nell'ambiente della cultura proprio con una borsa civile. Noi attuiamo a Cividale, ma penso in tutti gli altri comuni, questo tipo di lavoro, cioè realizziamo ogni anno, ogni 13-14 mesi, quando abbiamo i fondi, delle squadre di ragazzi che devono avere delle caratteristiche, devono essere residenti nel nostro comune, non devono avere un lavoro, comunque possono essere iscritti all'università, ma devono dare una disponibilità oraria di tempo, e cerchiamo di allevarli nei vari settori culturali, turistico per esempio.
Lei è proprio un esempio vivente che è qui con me. Lei ha iniziato nel mio ufficio cultura, si è appassionata alle marionette ed è, anche se adesso comunque ha finito il suo periodo di servizio civile, un punto di riferimento perché è un po' la memoria storica, è riuscita a intessere anche un rapporto personale con Giuseppina Signorelli Volpicelli, che sicuramente voi conoscete, avete sentito parlare, e quindi è una forma di allevare i nostri giovani all'ambiente della cultura. Un altro esempio che posso portarvi, per esempio, Cividale è una città UNESCO, nell'ambito della regione Friuli Venezia Giulia da cui io provengo ci sono 3 siti UNESCO che sono Aquileia, Cividale e Palmanova, hanno fatto rete e attraverso un progetto della Camera di Commercio a breve creeremo delle discussioni in ogni località che parlerà appunto di futuro, di nuove professioni, cercheremo di capire attraverso l'esperienza appunto nostra o anche del settore che cosa saranno le professioni del futuro e come questi giovani potranno impegnarsi nell'ambiente turistico attraverso anche la creazione di nuovi corsi universitari ad hoc costruiti proprio sulle caratteristiche dei nostri luoghi. Grazie. Thank you. All right. I'm not going to open the floor to questions. If you have questions, in the groups you discover that everybody's willing to talk with everybody else. So that's how we're going to deal with all the open questions, right? Everybody's just going to talk with everybody else during coffee and cookies. But before I send you to coffee and cookies, I have to ask permission from Kia to actually send people to coffee and cookies. Do they have permission to go for coffee and cookies? They have. You have 20 minutes, says our strict Kia, for coffee and cookies. Thank you so much for your work and your input, and see you back in 20 minutes. Una mini pupazza più grande. Sì, le abbiamo fatte tutte noi quelle che stanno là. Metti il coso qua, che rosso. Aspetta, che ci serve ancora. Ti spiega pure le direzioni, tagli così, Diametro è? Sì, circa 1 metro. Ok. Questa è una miniatura, solo una... No, non c'è dubbio. Sono quelli che fanno male per Colla non ce ne mette più allora. No, no, non facciamo in tempo, va. No, sto facendo i vestiti con i manifesti. Torino, sì. Il grembiule. Sì, con la Il grembiule senza tasca no? Sì. Ok, facciamo una foto, chiude il video foto. Se voi ci abbiamo il colore... È un po' secco, sì, devo dire la verità.